perting taasa, perting kapuya. So yung mga army or mga police kayo para makita silang mga faces ba. Iligan, I hope you're worth the 8-hour trip, ha? Good morning, roommates! Welcome to the day 1 of our trip going to Iligan City. So right now, as what you can hear sa akong background music, Pasko na gyud diri. So Merry Christmas, roommates! Okay, even here sa Mindanao, Pasko na. Right now, we are at ini Pikawayan bus terminal. We're waiting for our bus going to Bulwa terminal, that's on Cagayan de Oro. Then after Cagayan de Oro, we're going to ride a van maybe, going to still bus, going to Iligan City. So this is the day 1 of our trip going to Iligan. Merry Christmas, and I'm going to update you once na anami sa bus. Hey, roommates. Nag-feeling bida ko dito. Naka sa window seat. Nindot ang background. Nindot po ng background music. Kaya itong background music, kaya let me be the one. So, nagmaoy-maoy ko parang. Pero dili ko kahilak. Kaya tanawa, doon. Hindi tayo. It's really beautiful, so let me be the one to speak. Hindi kayo ang bungtod. Imong horizon, ang tibuok ni mo makita yung puro bungtod, puro green. So we made a bus stop. So sa ilahang bus stop dapat sila yung murag, I don't know, a place where you can have an overlook sa mga mountains. Bukid. Tent City. This is the tent city. Alamada North, Cotabato. Asa ni? Alamada North, Cotabato. Alamada. Pinsaray ka na malamada. Ano na ba? Kira baka nga nata diri, James? Pero man. Look. Ano dito? Address lagi nila kay 75. Kira baka nga ni suta diri. Wala ilahang view sa akuan. Oh, dito kayo nag-fog pa. There. Actually, wishing well. Kung ma-wish ka diri, ang one thing ang mahitabo diretso. Makuha ng imong kwarta. Ay, sorry. Ano ta?
So, sa usa sa mga dili na ko malimtan nga experience when coming here sa Mindanao is ang ilahang security checkpoint. So I think every there sa Cotabato is every 5 or 10 kilometers is na sila checkpoint. What they're going to do is magkuhan sila. Ilahang panaugon ang mga Lanaw naman yung siyang area. sa Lanao na din ngayon. Oh, wow. I think kanag yung sa Mindanao nga area yun is na sila checkpoint. So they ask the passengers to come down, yung mga army or mga police kay para makita silang mga faces pa for security purposes. Kana lang. That's our bus. Kay ninaog me and karon we're gonna come up na pud ug balik because of the checkpoint also. So, pabalik na mi. And kung nakabalik mi, cleared na ang among bus. So they always do this. So init. So that it's like that. May mga camping or mga barong-barong or mga army ba. Kaya para sa ilahang kuan checkpoint. Siya ito vlog. Dayon akan Joshua man kung badya gitanggal niya. Ay. We're now on our way. We're here the same day we went to Cotabato having lunch, but we had our late lunch at 1:48 p.m. Kay dugay mi na abot here, but I think it's gonna take 1 hour going back to Cagayan. So what we are going to do right now is to Less than 1 hour, I think. less than 1 hour na lang guys. So what we're going to do is to go back na sa tong bus because we're gonna be on our way taon-taon. And I'm so excited to be back at Cagayan. Sa Bulwa Terminal. So let's go and let's have some sleep. Okay. Just like that, we are back after 6 days here at Bulwa Terminal. Riding another bus going to Iligan. Waiting for a bus. Kasi wala pa yung naabot diri for Iligan. Dito? And then, sa unahan. so we left Cotabato at 7 a.m. and we arrived at 3 p.m. So that's like an 8-hour trip. Perting taasa, perting Kapuya. So it was like estimated unta is 6 hours ra, pero gahimo siya 8 hours. So imagine, yun na nakahinay ang among bus. Plus, napag yung mga stopover, so 8 hours. Now let's go to that part, kinay para Iligan ito. Tara! Here. Hello guys.
I just woke up from a very long 8-hour trip. I don't know kung gikan ko nag-airplane me. I don't know asan ako naabot ng 8-hour nga trip. Balik Ito siguro. kayo. Philippines, Thailand. Oh. Murag kuan guro, Manila 8 times siguro ang atong pagbalik-balik tungod sa kadungay sa ato ang trip sa bus. So karon kay giduka pa ko. Pero we still have one and 1/2 hour to travel to Iligan City because we are here at Boloa bus terminal. We're going to Iligan City. And then we're just waiting for the time to hit 3:30 p.m. Kay namawang ilang schedule in leaving the bus terminal. So 3:30. So maybe maabot me dito mga 4 or 5. Then after 4 or 5, 5 kay mag-check-in na mi. So after that kay among i-meet among churchmate si Hans. Kaya mag-dinner mi dito. So what we're going to do is to wait for him. Maybe mag-rest mi sa room. Maka mi mag-check-in. And after that kay wala mo gawas din before dinner. Maybe concert we can have coffee or whatever later. But we're going to stroll for Iligan. Iligan, I hope you're worth the 8-hour trip, ha? Yung basin kung unsay na ara dito, makita na sa Cotabato. May pagmuha na lang! Ay, sorry. So, kana siya. So, this is our bus. This is, I don't know who this person is. This is a stranger. The time check is 3:25 and I'm just entertaining myself while waiting for the time. So ganiya pud kay I don't know, mara kong hilisi sa kuan. Wala ko hilisi sa akong food sa among breakfast nga bangus. So naglain akong tiyan. May gani na nakainom ko og Sprite. Pero ang result po dato kay kanang kahiun kay ko. Pero dugay kayo, like far away pa kayo, ang pila pa ka kilometers ang bus terminal, and kahiun na kayo kung may ginakahiin ako. So praise God. So karon kay another 1 hour and a half trip. Hopefully nga di ko kahiun, hopefully nga makatulog ako. Speaking of that, mangisa siguro ko, sige bye. After a whopping 10-hour bus trip, 8 hours from Cotabato to CDO, and then 2 hours from CDO to Iligan, we're here riding this jeepney. So siya lang ilang jeepney no kay L300 nga gi-convert into jeep. And then karon kay is we're going to asata James Robinson sa Iligan. So we're here near sa MSU Iligan. And then amazing kayo kay sitaw ganitagan kay sila og mga inn. So we just stayed in a pension house or inn for like 24 hours, 1 day is like for 1,000 pesos only. Now we're riding a jeep. We're going there. So ana si kanang roommate James, dagan ako noang nausap, but for me this is my first time, so na-miss ko sa ilahang place here. Wala, it's my first time. Maron, we're going there, so I'm looking forward yun kung unsa kada ka ang ilahang Robinsons Iligan. Pareha ba siya kadako sa Robinsons Galleria Cebu. Let's go.
Wala sila Uniqlo. Ano yung nakita ng Uniqlo? Nahan ko Uniqlo. I'm a Uniqlo fan. I'm a sucker for Uniqlo. Okay. We're roaming around waiting for our churchmate nga si Hans. Sadly, wala sila'y H&M, wala po sila Uniqlo. So, one of my personal favorites. And wala po sila, I think wala po sila New Balance mo. Ang naan nila kay World Balance, yan, napot sila GB, Mora. So, medyo kuwang. Robinsons, ano na. So, kana siya. I think, karon nagpahuway lang mi. I wanna look at kung pila sa ang ilahang Demon Slayer sa ilahang tawagan ni sa ilahang movie world. So later, when Hans will arrive, mag-dinner sa mi, and ingon siya namo nga iyahal it's on the house lang sa daw. Iyaha mi librihan. So it's kinda exciting kay kami na gani ang nagsamok-samok niya. Siya pa jud ang mga libre na mo. So Hans, sakang alamat. Thank you. Adon ta sa movie world. And we're going to check out kung unsay mga movies nga ilahang gi-showing. And then atong tanawon pod ilahang price. Last time I checked sa Cotabato nga Demon Slayer is only 150 pesos. I don't know if pila diri sa Movie World Robinsons. 150 pesos? Yes. Reserved seating din. So, tanawa, tulo ka book Conjuring. Daghan kayo ganahan mo tanaw og ungo-ungo niya mahadlok. Kani na lang di ba ungo-ungo man ni. Mahadlok sila sa ungo. Kani kay ilag yung gilabanan ang ungo, ang demon, ang enemy. So 3 to 5 ang ilahang kuan. Pero dito sa Cotabato is 150. I think mag-differ siguro sa quality sa ilahang cinema. Kada lang. Pero sa Cebu City, kay kuhan siya, 340. Ang normal lang. Nga magasto ni mo ani is like mga 100 to 150. Pero if imo ning paliton sa Shopee kay 50 lang. Scam. So ayaw na lang pasikat sa imuhang ka-date. Never magkuha-kuha kag mayunan ni kay kaso kwarta. Palit na lang sa Shopee, order na lang. Sure pa nga na. Nisan. Tanan. Friends. Hi, Prince. Welcome, Prince. Isa ka kuhan, friends. Brenda. Ganda. Tapos, Good for 2 persons lang niya, sir. Okay na, sir, na. Okay ra. Isa ka calamari. Calamares, sir. Okay. Ngayon, kinilaw is Uy, ay palabi, Hans ha? Hindi Hindi wala mo po kinilaw, kuya. sir. Spicy na siya, sir, or dili lang? Kamo, mga ano, spicy. Or mild spicy. Mild. Mild lang siguro.
Yeah. Sabaw, sir. Kasi ka naman magsabaw. Nay free sa mo? Sabaw, sir. Nakaihatag free sa mo? Nakaihatag free sa mo? Uy! Discount. Uy! Basta na yung ID, sir. Kasi na ID. Senior daw. Senior of PWD. PWD pero wala pa naka-ID. Yeah. Sa rice ninyo, sir. Makeup, na po may unlimited. Ang unlimited nila ganun. 65, sir. 60 aming cup. So, 5 religas. Yes, sir. Tulo lang ka-unlimited. Meron sa'yo eh. Masuggest yung mga drinks. Sa drinks na mo, sir, bestseller na mo sa picture, sir, watermelon juice o pineapple with chocolate. Fresh fruit na siya, sir. Dapat may iced tea, basta ka na. Ito mo. Bilang cucumber. Cucumber na lang. Ano nga Sir, size? yes, sir. Pineapple with cucumber. Kasi ka na mo mag-dessert, sir. Hindi lang. Later lang siguro. Later na lang or maybe outside lang. Okay, sir. Pwede ko A few inches later. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, and the sun burning tonight. Happy birthday To you, Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Lawyer kando ko rahan. Dungan mo dapat. Ako ha? Dili, dinitag mo naman ako. Thank you. One thing that you're thankful for. One thing that I'm For your thankful birthday. for my birthday is siguro the people that I've met, the testimonies and God's faithfulness sa ilahang life. Yun. It's one of the things that keeps me going back. Through the toughest times, kay they had a breakthrough because God is with them. So murag, it's also a reassurance sa ako nga whenever I face tough times kay kuan, I will also have this breakthrough because God has also done it sa other people's lives. Kana siguro. The people that I've known, that I've met also. Okay? How about you, Hans? Wow. Nahold up. Nahold up sa interview. So, for me, one thing lang, no? Kaya usually, lagi ko'y friend nga, tig-10 sa mga for me, is kanang daily na provisions ni God sa akong life, despite, I think medyo similar, despite the challenges, despite all that's happening right now sa family, I'm still grateful that I'm here to experience life in general and be with people that I love and cherish. So, yeah. Okay. Happy birthday to both of you. Hey. Hi guys, my name is Lawrence and I'm from Cebu and my favorite food is sisig. Hello, I'm James. So kaning iligan dili ninyo sa ko since diri ko nang eskwela. So Hans, Yeah. hello. So, that's 1 minute. See you. Thanks, guys. Sakto ra to or sayo pa ka ta balik? Huwag ka sunod sa kung food lagi. Abi ta mo food ka. Siya. Food lang. Ah. Gusto na ko eh. Praise God. Sa corn, sa cucumber. Oh. Pero, hi guys. Hello roommates. Murdol kayo kung naungga. Pero sige lang. I wanna introduce you to one of the locals here in Iligan City. This is my brother, Hi, guys. Brother Hans. He also paid for our dinner. Thank you, brother. And he is a smart guy. he came from the MSU IIT, the most prestigious school, the top school here in not just in Iligan but in the whole Mindanao or even in the Philippines. So MSU
Mindanao or Iligan is one of the schools nga always present sa mga board exams. So, saksi po ko ana because I'm in engineering and mga bright din sila. So, nalahi ko. Pero ang nakanindot basta dili ka bright kay dili po ka magproblema ganun. So, tanang problema sila na ang mag-solve kay mga bright man sila. Ako kay nakatawa-katawa lang. Mo na nga na ako diri sa vlog kay moram niya kung ampag. So, we're going to ride a jeep going to Suarez. So, let's go. Ngita tag jeep. Mag-grab na lang siguro na kayo sa kaunan pamanggod. Okay. Tama lang ka. Wait lang. Hello, roommates. So today, kay nagsakay mi sa luyo sa hook up nilang Brother Hans. So hangin kayo. Say hi, say hi. Hi! Let's go! So hangin kayo. Sa to? Dili ra ko mataga. Karon kay ikuan. We met their relatives nya. Kanang among namatikod nga bright di silang tanan. Sana all! Sana all! dili lang day ang kuan ang iyang brothers o sisters ni Hans. Silang tanan kaliwat sila mga bright, mga talented pa jud. Sana all! Sana all! Oh, si iyang older brother kay kuan kay talented, iyang sister kay kanang top notcher. So man kompleto na. Oh, so guys, kung nakita mo mahimong bana darao. Pero kana we're having fun here sa Luyo and we had a good conversation sa iyang relative, sa iyang uncle, sa iyang sister o iyang brother ni Bro Hans. So we're going home and medyo taligsik na, but ngayon may og favor ni Lord nga dili magtaligsik among maguba ang ato ang buhok ani kay kuan hangin pero bugnaw kayo. It's really good to be here sa kuan asa gito Iligan. So this is our first time ni James at first time ni Nako. So thank you. Ay, first time din ako day. So thank you Brother Hans. If makakita ka aning YouTube video, i-share niya if ma-upload. Thank you. Thank you Brother Hans for gracing us. Hello. Bye. This is our last day here in Mindanao. 103.1 Wild FM. This is the Tinago Falls. Nothing beats going home.